গাইস আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের সবাই ভালো লাগে। আজকে আমরা যাব একটি জায়গাতে, সেই জায়গাটি মনে করেন অনেক অনেক আগ থেকে ওই জায়গায় পশু পাখি বা অনেক ধরনের পাখি, কবুতর, তারপরে অনেক ধরনের পাখি ওইখানে বিক্রি হয়। সো এই জায়গাতে আমরা আপনাদের আজকে নিয়ে যাব। এটা হলো গিয়ে শ্রীমঙ্গল থেকে তেমন বেশি দূরে নেই, মৌলিবাজার থেকে 15 টাকা ভাড়া নেই। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose, but when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise, but is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? 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 Lost in your maze, stuck in your gaze. How can I get out? I'm out of time to make you mine. Baby, show me how. Will I slowly lose my mind? 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 সো গাইস ফাইনালি এখন আমরা চলে এলাম বৈরবগঞ্জ বাজারে। সো চলুন বাজারটি আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছি। আমাদের এসে কত কত